Russian sources say that the long-range Ukrainian drone attack on the Toropets arsenal, where tens of thousands of tons of missiles, bombs, and artillery shells were stored, was the most significant and devastating Ukrainian attack on Russian weapons stockpiles of the whole war. The strikes on the arsenal in the Tver region of the Russian Federation on the night of September 18th were the result of a joint operation by the Security Service and the Defense Forces of Ukraine. The warehouse stored missiles intended for operational tactical missile complexes Iskander, tactical missile complexes Toshka-U, anti-aircraft missiles, and artillery ammunition. This was reported to obos.ua by sources in the SBU. According to sources, at night the SBU, GUR, and SSO drones literally wiped off the face of the earth a large warehouse of the main missile and artillery department of the Ministry of Defense of the Russian Federation in the Toropets. After the target was hit by Ukrainian drones, a large-scale fire broke out at the arsenal. An extremely powerful detonation began, so powerful that the local population was frightened that a nuclear strike had been inflicted on them. The fire with detonation has been going on for many hours in a row. Currently, it has spread over an area about 6 kilometers wide, and the smoke from the burning arsenal in the Tver region is visible from space. OSINT Technical drew attention. In nearby settlements, the local authorities began to evacuate the population. The SBU, together with its colleagues from the Defense Forces, continues to methodically reduce the missile potential of the enemy, which it uses to destroy Ukrainian cities. We are working further to organize a similar picture at other Russian military facilities that are working for the war against Ukraine, the informed source said, in the SBU. No, it definitely was a drone. No, that was a fighter jet. The moment the ammunition depot was hit. Ебать! Да ну нахуй! Это беспилотник был, я проверил, ебать! Охуеть! Нахуй! И что, летят, походу, нет? Не, это беспилотник был. Не, это точнее истребитель был. Нахуй тебя, Леха, что ты нахуй, что там в толпе стоять? Слава богу, живой, ёбаный. О, ебать. Бля. Russian soldiers getting lost during trench combat and finding out. A Russian tank and personnel were struck by the 35th Marine Brigade. Ukrainian FPV clears the road from anti-tank mines. We almost shot you. We thought you were Ukrops, Ukrainians. A brilliant operation recorded by the camera of one of the soldiers of the 12th Azov Brigade.
during which the Ukrainian warriors pretended to be airborne forces reconnaissance and went to the Russian positions. The finale is worthy of an Oscar. Блядь. Я говорю, что вас здесь 6, ебать. Не знаю, где тут 6, блядь, не знаю. Вот двое здесь были, их нету. Двое нас, 4. И один там вот. Нас 3 человек всего. 3, вообще, Трое. да. И больше А я те, не, что, тот, что сам пошел проебался, как его позывной? не знаю я его как-то, я хуй его знаю. Просто привели, я... Бля, я доложу нахуй за эту хуйню все, ебать. Как ты пошел с людьми и проебался, нахуй? Я пошел нахуй за жратвой, он сначала отводил одного 300-го, отвел. Пришел, принес жратвы, потом на другой день пошел опять жратвой, пропал. Куда пропал, хуй его знает, блядь. Ебать. Ну, я доложу на эту хуйню, потому что это какой-то пиздец, нахуй. Ага. Вы не можете здесь раму собрать, ебать. Блядь. Почему мы должны идти искать здесь вас, нахуй? У нас что, больше заняться нечем, нахуй? На связь не выходите, ебать. Ну, блядь, проебался где-то, нахуй. А где делся? К вам приходил? Да. Ходил, а туда уйдет, хуй его знает. А с кем он сам был? А? Сам он уже должен был вам радейку принести. Что он нам не принес нихуя? Я он нашел ордейка на разряженном. На дороге нет. Блядь, сука, хохли ебаные летают. Мужики, загоните пиздец, это нахуй. А стволы, почему ты без ствола ходишь? Да мне вон там ходить. Есть. До воды. Я быстро. Я стою. Минус, отдыхайте, отдыхайте. 6 секунд. А как вы сюда попали? Откуда приехали? Я вообще с автобатами. Это уже нехватка людей, насколько же уже из автобата людей тянут? Ага. Короче, да. Ну что я хочу вам сказать, мужики? Хочу вас поздравити. Тому що ви попали в руки чистокровного українця, нахуй. Ну, нормально, ничего. Ну буває, мужики. Хулі зробиш. Їбалом в пол ліг. Быстро, сука, їбалом ліг в пол. Руки за голову. Приняли? Мы тоже люди, все понимаем. Будете все говорити, до вас гарантую жизнь, гарантую хороше отношення. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.